असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good morning. Today also I am not taking up any quote from this book. I shared some of my understanding on this population explosion in the world with the morning batch students. I will talk on the same subject with you also now. In our country also we don't have a population policy as such. Because we need to have, India, we occupy 2.5% of the total geography of the world, but we account for 17.5% of the global population. What is the global population now? We are inching towards 8 billion. 8 billion means 800 crore. By the year 2030, the world population is going to become 8.5 billion. By 2030 it's 8.5 billion. By 2050 it's going to become 9.7 billion. And by 2100 the world population will be 10.4 billion. Okay, so do we have the resources to support such huge numbers? Food, shelter, other amenities. How the world will be? Do we have any responsibility now? Yes. There are some people who still think that, some religions also, they say that, we have to multiply our community, we have to multiply our religion, we should have more numbers. All those things, they don't work. Government should make policies, but they're not making because they shy away from making a policy because they don't know how people will react. Particularly in a country like India, democracy, if you put a law,
if you beget more than 2 children, like China, they implemented one child policy for 33 years. Now recently I understand we have overtaken China's population, and India is the most populous country in the world today. India has become number one in world population. We are only 2.5% of world geography. And you already see, the competition for jobs, competition for resources, and everywhere. The corruption is also because of this competition. And competition is because of too many numbers. See, you cannot curtail human aspirations. You can only reduce human numbers by consciously, going for a small family. చిన్నప్పుడు మేము చూస్తుండేవాడిని, చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నప్పుడు రేషన్ కార్డు మీద రాస్తుండేవారు, పంటలు ఎక్కువైనా ఈ పరిమితులు ఎందుకు, ఎందుకంటే రేషన్కి పోతున్నామంటే పరిమితి కదా, సంతాన పరిమితి లేనందుకు అని. చిన్న కుటుంబం చింత లేని కుటుంబం. బ్యూటిఫుల్ సేయింగ్స్. వన్ మోర్ థింగ్, ఒక్కరు ముద్దు ఇద్దరు హద్దు అంతకు మించి వద్దు. దట్ వాజ్ ఇన్ 1980s. ఒక్కరు ముద్దు, ఆస్కింగ్ ద పీపుల్ టు గో ఓన్లీ ఫర్ వన్ చైల్డ్. ఇద్దరు ముద్దు అంతకు మించి వద్దు. Right? But now after 80s, somehow governments have given up on that because people are not taking it positively. Suppose today if I am the ruler, I am the chief minister, and I make a policy and says nobody should beget 2 children, then you feel that chief minister is trying to curtail my freedom. I should have the right to decide about the size of my family. That should be my right. I will have as many children as I can support as I want. But you must take into consideration the national interest. Today, for all of politicians in the country, we know their party interest and immediate political interest is paramount. They don't care for the national interest. Do you think every political party is making policies keeping in mind the national interest? జాతి ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు పాలసీస్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే పార్టీ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయోజనాలు చేస్తున్నారు? This is the... So we have to become aware. Today everybody is shouting, they are coming onto the streets, the dharnas, hartals, increase salaries, we want that perk, this wage commission, that wage commission. We need to understand that in a democracy, government won't be able to satisfy all the aspirations of the people. But we are thinking that they have a magic wand and they will provide for everything. Simply if you do some dharna, no, government is helpless, totally helpless. Democracy means what? It is the people's rule at the end of the day. And if we don't behave in a responsible way and place demands on government as if actually he has a magic wand, then it doesn't work like that. You will have only frustration. You will have only frustration. So it is our responsibility, as if we have to behave in a responsible manner, keeping the national interest into consideration. And I also already told you, human life is not a simple life. ఇప్పుడు మనిషిలో ఆ బిడ్డకి తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ అవసరం అవుతుంది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే బిడ్డలకి వాళ్ళు పాలన చూడటానికి, వాళ్ళ ప్రేమ ఇవ్వడానికి తల్లి ఇంటి దగ్గర ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దిస్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్టింగ్ దిస్ ఎమోషనల్ బిహేవియర్. ఎమోషనల్ బిహేవియర్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది పిల్లల్ని, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమ వాళ్ళకి దొరకట్లేదు, ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు బిజీ అయిపోయారు. సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్వాలిటీ టైమ్ టు గివ్ ఇట్ టు యువర్ చిల్డ్రన్, and then actually you have to think twice before you make a child, because human life is not a simple life. Do I have that quality time with me? And also to grow intellectually and spiritually. You want to grow intellectually, you want to read some good books. For that you need quality time. For that actually you need to have, if too many number of children are there, only carby, a lot of noise around all the time. So it's very important. If you want to intellectually grow and if you want to grow spiritually also, you see, you have to go for a small family. You see, you cannot curb human aspirations. What I mean to say, the child will come into the world, you ask the child to lead a simple life, you go on preaching, it's not possible. The child will look around, oh my neighbor has, and she has, he has, oh father give me that, oh mother give me that. They keep on asking. Human beings after all aspirational. Manishi antene korikalu, aspirations. ఆ యాస్పిరేషన్స్ ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ కాలేదానికి ఏమవుతుంది, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో వాటైతే దే ఆర్ టేకింగ్ టు ఆల్కహాల్ అండ్ డ్రగ్ అండ్ డ్రింక్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్. The owners of the family, they are not able to satisfy the aspirations of the family members. Your spouse and children, their aspirations satisfy చేయలేకపోయేసరికి ఫ్రస్ట్రేషన్తో they are coming to this. There is a lot of competition already. Resources are limited. Competition is too huge. And they are not able to provide for at least even 10% or 15 or 20% of their aspirations. Then naturally I get frustrated.
So that's the reason, instead of begetting children mechanically and as it is duty, do I have the financial wherewithal to support them, to bring them up well? పిల్లల్ని కనడం కాకుండా వాళ్ళని పెంచేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు నాకున్నాయా, నాకు వనరులు ఉన్నాయా, రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా? ఉంటే లెట్ మీ మేక్, అదర్వైజ్ వై టు బ్రింగ్ దెమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద ట్రబుల్? అండ్ ఆల్సో యూ జస్ట్ సీ ద పొల్యూషన్. If we grow like this, we won't be able to protect the nature also, environment also. We have already displaced so many animals, plants, bacteria, birds, everything. So many species have become extinct. అంతరించిపోయినాయి. ఫారెస్ట్ తగ్గిపోవడం వల్ల చాలా స్పీసీస్ అంతరించిపోయినాయి. But they also have a right to live, right? We are actually today 8 billion. And what about other species? They also have the right to live. They also have the right to grow. You go and ask an ant, it's your life is a meaningless life, why don't you die? Ant will say, I have the right to live. Okay, my life is complete for me. దానికి ఒక కుటుంబం ఉంది, దానికి ఒక సంసారం ఉంది, దానికి ఇంటెలిజెన్స్ దానికి ఉన్నాయి. And they say other day somebody sent me a YouTube video and they just went into ant hill and then just took the video of the ant hill. There is so much of engineering, unbelievable. మనం ఇంజనీర్లు అంటే మనుషులే ఇంజనీర్లు అవుతారు, జంతువులకి యానిమల్స్కి ఇంజనీరింగ్ లేదనుకున్నాం. ఒక యాంట్ హిల్ని కట్టాలంటే, ఓకే, ఒక పుట్ట తయారు చేయాలంటే దాంట్లో ఎంత ఇంజనీరింగ్ ఉంది. యాంట్కి ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ లేదు? యూ జస్ట్ సీ యాక్చువల్లీ స్పారోస్ నెస్ట్. స్పారో పిచ్చుక దాని గూడు కట్టుకుంటుంది. ఆ గూడు కట్టుకోవడంలో ఎంత ఇంజనీరింగ్ ఉంది అక్కడ కనపడలేదు, ఎంత ఆర్ట్ ఉంది అక్కడ. సో దే ఆల్ హ్యావ్ దేర్ లైఫ్స్, దే హ్యావ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్, దే హ్యావ్ దేర్ ఇంజనీరింగ్, దే హ్యావ్ దేర్ జీనియస్, దే ఆల్సో వాంట్ లివ్. అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ రెస్పెక్ట్ దేర్ లైఫ్ అండ్ యూ నీడ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ నంబర్స్. మన నంబర్స్ని తక్కువ ఉంచుకున్నప్పుడు అవి కూడా థ్రైవ్ అవ్వగలుగుతాయి. లేకపోతే వీ విల్ డిస్ట్రాయ్ ద హ్యాబిటేట్. వీ హ్యావ్ డిస్ట్రాయిడ్ దేర్ హ్యాబిటేట్ అండ్ దెన్ దే ఆల్ డైడ్. సో మెనీ స్పీసీస్ హ్యావ్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. So now it's time. Don't expect that government will do everything for us. They are not going to do it. They will not make a population policy. They will not make a youth policy because they will become unpopular. The moment they become unpopular, they will be dethroned. For fear of that, they want to be in power. That's why they want to provide comfort. They know that in the interest of the nation, it's not good. They are only making policies in the interest of their own political party. Will we be able to come back to power? And there is an opposition. Most of the time, these oppositions play an irresponsible role. They keep saying that when we come to power, we will remove this so that you will have more comfort, right? In this competition game, nobody actually is taking the national interest into considerations. So that we need to understand as people, because democracy means people's rule and we have to behave in a responsible manner. That is the only solution to most of the problems in the society. Thank you. Have a nice day.